2 to 2.5 degrees centigrade. Temperature is less in the testis than inside the body. This kind of low temperature is required for the proper spermatogenesis, that is the production of the sperms. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, so that the low temperature is maintained, and this kind of low temperature is required for spermatogenesis, that is the production of sperms. That is very important. Section of the testis shows about 200 to 250 compartments called testicular lobules. Each testicular lobule consists of about 1 to 3 uriniferous tubules. Uriniferous tubules composed of germ cells and nerve cells. Nerve cells are also called Sertoli cells. Sertoli cells. Sertoli cells anta. So Sertoli cells ge ಒಂದು ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, very 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 important. Sertoli cells provide nourishment to the germ cells. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So under the influence of FSH, Sertoli cells produce certain factors required for spermiogenesis, not spermatogenesis. Development of motile sperms from non-motile spermatids called spermiogenesis. Adikke, under the influence of FSH, Sertoli cells produce certain factors required for spermiogenesis. Innondu vichara, innondu third point that is very important. Sertoli cells produce inhibin another, and it inhibits the action of FSH. FSH action na ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ by producing inhibin. ಈ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು Sertoli cells ಬಗ್ಗೆ. Sertoli cells and germ cells. So that is the seminiferous tubules consist of Sertoli cells and germ cells. ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sertoli cells provide nutrition. Under the influence of FSH, it produces certain factors required for spermiogenesis. Sertoli cells secrete inhibin, which reduces and prevents the secretion of FSH by feedback mechanism. So that is the very important three functions of this Sertoli cells. So in between the seminiferous tubules, there will be a space called interstitial space. So in this interstitial space, interstitial cells and the Leydig cells are present. Interstitial cells are also called Leydig cells. Leydig cells. Leydig cells secrete androgen or testosterone. And in addition to this, blood cells and immunologically competent cells are present in interstitial space. That is immunologically competent cells, idorgu kelilla, blood cells as well as interstitial cells or Leydig cells are present in the interstitial space, that is the space between the seminiferous tubules. So this testis, and it is from the testis arise vas efferens. Vas deferens ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟು, ಇದು vas efferens, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Vas efferens. Vas efferens from both the sides continued as coiled portion called epididymis. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ coiled portion of the male reproductive system ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು epididymis. Epididymis, next to epididymis, vas deferens, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. vas deferens open into seminal vesicle. 70% of semen is produced by the seminal vesicles, and through ejaculatory duct opens into urethra. And urethra surrounded by prostate gland, which is unpaired, another important, and paired bulbourethral glands, also called Cowper's glands, bulbourethral glands. And then urethra, it is urethral meatus and exterior penis are the other parts associated with the male reproductive system. 70 to 75% of the semen is secreted by seminal vesicle. Only 5% is semen secreted by prostate gland, and about 20 to 25% of seminal fluid is secreted by
the bulbo-urethral glands, and there is urethral meatus, penis, and penis is covered by foreskin. These are the various parts associated with the male reproductive system. And coming to the female reproductive system consists of pair of ovaries, and from the ovaries, and then it consists of stroma and other parts, and next to this there is oviducal funnel-like structure, and then finger-like projections called fimbriae are present. Please notice, bacterial cell kuda on the wall there are fimbriae or sex pili ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಪೈಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ as infundibulum, oviducal funnel open into, from both the sides, open into curved portion called ampulla and straight portion called isthmus. ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ isthmus ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ isthmus ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಪಾರ್ಟು isthmus ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ there is uterus is also called womb. ಇದುವರೆಗೂ womb ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And womb composed of 3 layers. A thin layer, perimetrium, a thick layer with smooth muscles, thick layer with smooth muscles called myometrium, and glandular endometrium. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, EMP, endometrium, myometrium, and then perimetrium. ನೋಡಿ, EMP pathway, glycolysis is also called EMP pathway. Yamdan, Mera, Peranas pathway. Look forward. It womb consists of, or uterus consists of endometrium, which is glandular, helps in implantation. Vella tumba important. And myometrium, which has thick layers of smooth muscles, help in parturition. And thin layer of perimetrium are present. And then there is vagina or birth canal surrounding the birth canal, labia majora, and 2 folds of labia minora. At the junction of labia minora, a finger-like projection called clitoris is present. So cervix is a small opening, and mons pubis, a fleshy tissue, muscular tissue from which pubic hairs arise, and there will be hymen in front of, within the vagina. So these are all the other parts associated with female reproductive system, that is pair of ovaries, and then fimbriae, oviducal funnel, ampullae, isthmus, perimetrium, endometrium, myometrium, vagina, and then labia majora, labia minora, 2 folds of labia minora surrounding the vagina, and there is hymen, cervix, clitoris at the junction of the upper junction of the 2 folds of labia minora. So this is the mons pubis, or the other parts, various parts associated with the female reproductive system. And coming to the development of sperms called spermatogenesis. Spermatogenesis takes place in testes. It involves 3 steps: multiplication phase, growth phase, and maturation phase. Not given, of course. So many number of germ cells which are present in the seminiferous tubules undergo mitotic division, resulting in the formation of many number of diploid cells. And all these cells develop into primary spermatocytes. And primary spermatocytes undergoes first meiotic division, resulting in the formation of haploid secondary spermatocytes. Haploid secondary spermatocytes undergoes second meiotic division, resulting in the formation of spermatids. Spermatids develop into sperms. So
So this is very, very important. Development of sperm is called spermatogenesis, that takes place in testis, and many number of germ cells, male reproductive cells present in the testis, that is seminiferous tubules, undergo mitotic division, resulting in the formation of many number of diploid cells, and diploid cells develop into primary spermatocytes, undergo first meiotic division, resulting in the formation of secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes undergo division, resulting in the formation of spermatids, haploid. Spermatids develop into sperms. The development of motile sperms from non-motile spermatids is called spermiogenesis, and it is the Sertoli cells under the influence of FSH, and the FSH stimulates Sertoli cells to produce certain factors required for spermiogenesis, that is the development of motile sperms from non-motile spermatids. ಇದು ನೀಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ejaculation the seminal fluid, it consists of about 200 to 300 millions of sperms. 200 to 300 millions of sperms produce ಆಗಿರುತ್ತೆ, and at least 60% of sperms should have similar shape, size, structure ಇರಬೇಕು, or else it leads to the sterility and should be active. Similar shape, size ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು 60% at least, or else it leads to sterility ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So and then a matured sperm, human sperm, consists of three major parts: head, middle piece, tail. Head consists of acrosome. Acrosome consists of hyaluronidase enzyme or zonalizin ಅಂತ ಒಂದು enzyme ಇರುತ್ತೆ. Acrosome a cap-like structure, and the nucleus consists of haploid number of chromosomes, that is 22X ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 22Y ಇರ್ಬೋದು. Only 23 chromosomes present in the nucleus, and then there is a neck between the head and the middle piece region. In the middle piece region, mitochondria aggregate to form a structure called nebuncon. ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. nebuncon ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, and then which produces energy required for the motility of the sperms, and then there is proximal distiole and central distiole ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, and proximal centriole and distal centriole ಇರುತ್ತೆ. From the proximal centriole arises axial filament surrounded by the plasma membrane and a naked end piece. These are all the parts associated with the sperm in case of the human beings. ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Ovaries are the primary sex organs, and here in female reproductive system secondary sex organs ಅಂತಿರುತ್ತೆ. Secondary sex organs are mammary glands. ನಾನೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲ್ಯಾಡಲ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಬರೆಯೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಲ್ಯಾಡಲ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಲ್ಯಾಡಲ್, LADAL. ಸೊ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಪಲ್ ಕಡೆಗೆ, ನಿಪಲ್ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ mammary glands consists of 15 to 20 lobes of mammalian lobes ಅಂತ. Mammalian lobes, next to mammalian lobes, alveoli secretes milk. ಇದುವರೆಗೂ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ mammary glands which secrete milk, alveoli. LA ಆಯಿತು, ಯಾವುದು mammalian lobules, A alveoli. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, mammalian ducts. Mammalian ducts open into ampullae open into lactiferous ducts which produce, the milk flows through this lactiferous ducts just flows through these ducts and nipple. So ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್
the mammary glands, which are the secondary sex organs in case of female reproductive system, consists of mammalian lobules 15 to 20, and then the alveoli which secretes milk, and then mammalian ducts, ampullae, and then lactiferous ducts, nipple, or the other parts associated with the the secondary sex organ, mammary glands. And coming to the menstrual cycle, menstrual cycle. Under the influence of different hormones like FSH, LH, LTH, all these things, production of ovum takes place and the release of ovum takes place in the females. This is this kind of production of the egg or ovum and its development and the release of ovum and degeneration of endometrium, all these things takes place under the influence of hormones. This cycle and further the menstruation begins. This cycle is called menstrual cycle. The beginning of menstrual cycle is called menarche. Usually in countries like India it is 12, and the ending, that is the stopping of this menstrual cycle is cessation of menstrual cycle is called menopause. So in India usually 12 and it is 45, and that is 33 years. Whereas in the other countries it is from 17 to 45 to 50, 17 to 50 years. Menarche and menopause, the cessation or the ending of this menstrual cycle. Allu kuda 33 years barutte, and only one egg is released from the females per month. Al 33 into 12 ಹಾಕಿದ್ರೆ about 400 eggs. ಇದನ್ನ ನೀಟ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. A woman can produce about 399 up to 400 eggs in her lifetime. This is very important. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತರ 33 years ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ menarche and menopause. 33 into 12 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 400 eggs, that is 399, 400, 33 into 12 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್. 3 to 5 days ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ 3 to 5 days. And then the next is follicular phase, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಥಿಯರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. Menstruation ಆದಮೇಲೆ follicular phase. It is also called proliferative phase, during which the development of Graafian follicle takes place. And the 14th day in the mid time, that is of the menstrual cycle, that is 28 days ಇರೋದು. The 14th day usually upsurge of FSH and LH takes place. Upsurge ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ 14th day, and then under the influence of LH, luteinizing hormone, ovulation takes place. That means ovum get released from the ovary and comes into the fallopian tube. So in the fallopian tube ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ovary just 2 to 4 centimeters ಇರುತ್ತೆ, and fallopian tube 10 to 14 centimeters ಇರುತ್ತೆ. At the junction of the ಆಂಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಓಮ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಆವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಓವಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 or 2 days. Then later the next phase ಬರುತ್ತೆ, luteal phase, secretory phase ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, and shedding of endometrium takes place and menstrual cycle begins again. It will be repeated. That is first menstruation and follicular phase. The follicular phase is also called proliferative phase, and then luteal phase ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, release of ovum, and then next is that is LH 14th day, luteal phase ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. luteal phase, that is secretory phase, again the menstruation begins. This is about menstrual cycle. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ oogenesis. ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ oogenesis ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. oogenesis. So oogenesis, so the female reproductive germ cells, ಅದನ್ನು oogonia ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ oogonia, more than many millions of oogonia are produced in the ovary. Females ಅಲ್ಲಿ many millions are produced prior to birth. After the birth, no more oogonia added. No more oogonia added. ಯಾವುದೇ oogonia add ಆಗಲ್ಲ. And this oogonia ಏನಿರುತ್ತೆ, enters into first prophase of the meiotic division. First prophase ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ and develop into primary oocytes. Primary oocytes ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ prophase ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocytes ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ oocytes by developing granulosa layers ಅಂತ, ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ puberty about 60,000 to 80,000 primary follicles are present. ಇದರ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 60,000 to 80,000 ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 60,000 to 80,000 ಅಟ್ puberty present. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ತೆಕಾ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂ ತೆಕಾ ಅಂತ, ತೆಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ತೆಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ತೆಕಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ತೆಕಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟ್ರಮ್, ಒಂದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾಲಿಕುಲಿ ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟ್ರಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. During this stage, it completes first meiotic division. ಫಸ್ಟ್ prophase ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ oogonia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocytes ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಂಟ್ರಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ and develop into secondary oocyte and first polar body. First polar body non-functional. Thus, the meiotic division is, the first meiotic division is unequal. Second meiotic division is also unequal. So, resulting in the formation of non-functional first polar body and secondary oocyte. Secondary oocyte consists of large amount of cytoplasm with food materials. It's ತುಂಬಾ important. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, secondary oocyte undergoes only second meiotic division only after the sperm penetrates into ovum. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಠ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.